Good morning, students. So in this class we will begin with our new chapter, that is our ninth chapter. That is the genetics. So till now we have completed 8 chapters in our theory paper. So in this we begin with our ninth chapter, that is the genetics. Under this unit third, that is the genetics, we are dealing with now about the principles of inheritance as well as the variations. So this is the ninth chapter topic, that is the principles of inheritance and variations in our unit that is the genetics. So this genetics is considered to be nothing but a study of inheritance of genes. Study of inheritance of genes ni manam genetics ani antunnam. And this genetics is normally defined as genetics ante it is the study of hereditary. It is the study of heredity and variations. So genetics is considered to be the study of heredity and variations. The study of heredity and variations is called as a genetics. దీన్ని మనం genetics అని అంటున్నాం. So what do you mean by heredity and variations? Heredity and variations అంటే ఏంటి? Heredity is nothing but it is defined as the transmission of characters from parents to the offspring is called as an heredity. So heredity అంటే ఏంటి? The transmission of characters from parents to the offspring. Parent నుంచి ఏమైనా క్యారెక్టర్ అనేది పుట్టిన పిల్లలకి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ని మనం heredity or inheritance అని అంటున్నాం. And this heredity is also called as an inheritance. అంటే ఆ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటివి పేరెంట్స్ నుండి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి డైరెక్ట్ గా ఇన్హెరిటెడ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ బీయింగ్ a human beings everyone are not similar. Being a human being మనమంతా కూడా ఒకే స్పీషీస్ అయినప్పటికీ కూడా we are not similar. Why? Because the genes in human beings vary from each other. ఏవైతే జీన్స్ నాలో ఉన్నాయో అవి నీలో లేకపోవచ్చు, నీలో ఉన్నవి నాలో లేకపోవచ్చు. సో అలాంటి జీన్ అలాంటి దాన్ని మనం వేరియేషన్స్ అని అంటున్నాం. The minor differences observed between a parents and offsprings is called as a variations. So genetics is defined as the study of hereditary and variation. So heredity అంటే ఏంటి? ఏవైతే మనకి పేరెంట్స్ నుండి ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ కి ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాయో దాన్ని మనం heredity అని అంటున్నాం. అండ్ వేరియేషన్స్ కి వచ్చేసరికి ఏమైనా మైనర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టూడెంట్, పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. సో దాన్ని మనం వేరియేషన్స్ అని అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే చూడండి, మనం ఒకరినొకరం సేమ్ లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ వి రిసెంబుల్ సేమ్ యాజ్ అవర్ పేరెంట్స్. కొద్దిమందికి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటివి సేమ్గా సిస్టర్ లాగాను, వాళ్ళ మదర్ లాగాను, యాన్సిస్టర్స్, గ్రాండ్ మదర్, వాళ్ళ యాన్సిస్టర్ లాగాను ఏదో ఒక సిమిలర్ క్యారెక్టర్, ఏదో ఒక సిమిలర్ ట్రేట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ heredity, that is an inheritance of genes. For example, if my father eyes look same as me, same na eyes ఎలా ఉన్నాయో మా father eyes కూడా అలాగే ఉంటాయి. That is nothing but the gene required for the character of eye is similar. అది నాకు నా father నుండి వచ్చిందని అర్థం. So in the plants లో కూడా there is a huge amount of genetics. Genes role అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. And the term genetics was first coined by the scientist. Genetics అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ చేసిన సైంటిస్ట్ బేట్సన్. W. Bateson was a scientist who first coined this genetics term. And later the scientist named Gregor Johann Mendel. Later the
scientist named Gregor Johann Mendel in the year 1822 to 1884. So starting from his birth to death, and he scientist Gregor Johann Mendel has been led to the contributions towards the genes as well as genetics. That's why this father is called as the father of genetics. అందుకే ఈ సైంటిస్ట్ ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అని అన్నాం, because he led his contributions towards the genes as well as its variations. So who is the father of the genetics? Gregor Johann Mendel is the scientist who is being considered as the father of genetics. అలాగే మనకి డిఫరెంట్ ఫాదర్స్ ఉంటారు బొటనీలో. The term botany was first derived by Theophrastus, and this concept father of botany వచ్చేసరికి Theophrastus. Father of binomial nomenclature వచ్చేసరికి Carolus Linnaeus. Father of taxonomy కూడా అతనే. Father of physiology వచ్చేసరికి Stephen Hales. So there are different types of scientists who led their contributions toward the success of experiments. So this scientist had been led his contributions toward the success of the genes as well as the genes interactions. So first what he did, the scientist named Albert Monastre. Albert Monastre scientist ఏం చేశారంటే he conducted several hybridization experiment. అంటే ఒక ప్లాంట్ మనం హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ అని అంటూ ఉంటాం చూసారా, నార్మల్గా అవి ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ క్యారెక్టర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ ఫ్లవర్ నార్మల్గా ఇంత చిన్నదిగా పూసినప్పుడు హైబ్రిడ్ రోజ్ చూడండి అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అలాంటి హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా ది సైంటిస్ట్ నేమ్ ఆల్బర్ట్ మొనాస్ట్రీ అనే అతను చేశాడు. ఫస్ట్ he did his experiments on garden pea plant. So he did his experiments on garden pea plant, and the scientific name of this garden pea plant is Pisum sativum. దీని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసేంటి పైసమ్ సటైవమ్. పీ ప్లాంట్ అంటే నార్మల్గా బీన్స్ ఏంటి అవి బఠానీకాయ చిక్కుడు ఫ్యామిలీకి చెందింది. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫ్యాబేసి. You have completed about reading in taxonomy, plant taxonomy first year లో చదివారు, లైక్ ఏ ప్లాంట్ ఏ ఫ్యామిలీకి చెందింది అని. And this belongs to this pea plant. Pea plant అంటే అంతా కూడా Fabaceae ఫ్యామిలీకి చెందింది. So the scientist named Albert Monastre has been undergone some hybridization experiments in this plant, garden pea plant, and he presented his results of experiments in a paper titled Experiments on Plant Hybridization. So ఆయన ఈ యొక్క పేపర్లో ఆయన యొక్క రిజల్ట్స్ని ఈ గార్డెన్ పీ ప్లాంట్తో హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్స్ చేసినప్పుడు, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ ఏమి వచ్చాయి అనేసి ఒక పేపర్లో రాశాడు. దాట్ పేపర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ప్లాంట్ hybridization. So that is defined as an experiments in plant hybridization. Next, this is the first scientist, Albert Monastre, and the next scientists who are named Hugo de Vries. ఇదంతా ఈ గ్రిగర్ జోహాన్ మెండల్ అనే అతను ముందు ప్రపోజ్ చేయగల ముందే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఇంకా స్టార్ట్ చేయగల ముందే ఈ సైంటిస్ట్ అందరూ కూడా they did some experiments, and this scientist Hugo de Vries and Carl Currens వీళ్ళంతా కూడా in the year 1900 rediscovered the work of the Mendel and framed into laws known as Mendel laws. So in Mendel experiments అన్ని కూడా ఈ సైంటిస్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసుకొని, దోస్ ఆర్ నాట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్, అందులో కొన్ని సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని లాస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఆ లాస్ని ఫాలో అయినప్పుడు మాత్రమే ఒక ప్లాంట్లో జీన్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయనేసి ప్రూవ్ చేశారు ఈ సైంటిస్ట్. లాటర్ తర్వాత ఇంకా మెండల్ ఏం చేశాడు, he did his experiments on this garden pea plant, that is a Pisum sativum. So now we will see the experiments, and Mendel selected these plants for his experimental techniques. ఆయన ఈ యొక్క Pisum sativum అనే ప్లాంట్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం అంటే,
This has many advantages. Mendel selected this garden pea plant because it has some advantages. So the first main advantage ఏంటి అంటే it is an annual plant. It is an annual plant. Annual plant is nothing but సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే దానికి పువ్వులు పూస్తాయి, సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే దాన్ని కాయల్ని ఇస్తుంది. అంటే ఇది హైబ్రిడైజేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనకు నచ్చినప్పుడు అది ఇస్తుంది. But normally it is considered to be an annual plant. That is the first advantage why he took this garden pea plant. అది ఆ యొక్క బఠానీ కాయలు ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే అది annual plant కాబట్టి తీసుకున్నాడు. And one more advantage is it can be grown easily. అది ఈజీగా గ్రో అవుతుంది అండ్ ఈజీగా క్రాస్ చేయబడుతుంది. సో that is the second main advantage. It can be grown easily and it can be crossed easily. అది ఇంకా ఈజీగా పెరుగుతుంది, ఈజీగా ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క జీన్స్ అనేటువంటివి ఆ ప్లాంట్కి సంబంధించిన జీన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా వేరే ప్లాంట్తో క్రాస్ చేయడం జరుగుతుంది. And it consists of a bisexual flowers. One more advantage is this plant consists of a bisexual flowers. ఈ ప్లాంట్లో bisexual flowers ఉన్నాయి. Bisexual అంటే ఏంటి? టూ సెక్సెస్కి చెందిన ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. అంటే మేల్ సెక్స్ ఇంకా ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి ఆ ప్లాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి that is the third most advantage. And coming to the fourth advantage, it can be self-fertilized. It can be self-fertilized. అది దానంతట అదే అది ఫర్టిలైజేషన్ జరిపించుకునే అడ్వాంటేజ్ అనేది కూడా ఉంది ఈ ప్లాంట్కి. And this has a very short life cycle. And one more advantage is it has a short life cycle. And it can produce large number of progeny. చిన్న లైఫ్ సైకిల్ 1 year లోనే అది large number of daughter cells ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So it has a short life cycles and it produces a large number of progeny or offsprings, and it shows several contrasting characters. It shows several contrasting characters. ఈ పీ ప్లాంట్ ఈ చెట్టు ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ని చూపిస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇట్ షోస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ herbaceous plant. It is a small herbaceous plant and can be maintained easily. దీనికి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా దీన్ని మనం ఈజీగా కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో these are the 7 main advantages why Mendel chose this garden pea plant for his experiment. And the question అనేది మీకు 2 marks short ki this is very important. Short and very short ki అనేది చాలా important. And even if you get an essay from this, you need the essay గురించి ఇలా కూడా అడుగుతారు. Why Mendel selected pea plant for his experiments and write the factors that come into the success of his experiments అనేసి క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో these 7 points are very important. So why he had selected this plant? Because it has some advantages. So what are the 7 advantages? The first one is it is an annual plant. And coming to the second one, it can be grown very easily. అది ఈజీగా గ్రో అవుతుంది. And third one is it consists of some bisexual flowers. ఆ యొక్క ప్లాంట్లో bisexual flowers ఉంటాయి. అంటే మేల్ ఆర్గాన్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్కి సంబంధించిన ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ప్లాంట్. అది దానంతట అదే ఫర్టిలైజేషన్ జరిపించుకుంటుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్. దానికి వెరీ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ షోస్ సెవెరల్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఆ ప్లాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని అది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ herbaceous plant and it will be maintained easily. So this is all about the advantages of the taking pea plant. Now we will describe about the terms, general terms in this genetics. So ఇక్కడ నేను ఇందాక కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అని అన్నాను. These contrasting characters are nothing but a trait. Genetics లో క్యారెక్టర్ ని మనం ట్రేట్ అని
trait అని అంటుంటాం. So in genetics normally the character is called as a trait. So this contrasting character is nothing but the two alternative form of a character. The two alternative forms of an allele is called as a contrasting character. So contrasting character అనేది మెండల్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయబడింది. దేంట్లో అంటే పీ ప్లాంట్. కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అంటే దీనిలో ఉన్న రెండు జీన్స్ అనేటువంటి వాటి అని కాంట్రాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మనమే ఉన్నాము we will see as a color match. ఇప్పుడు మనం కాంట్రాస్ట్ వేస్తే బాగుంటుంది అని అంటాం ఎప్పుడైనా మన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్లో కానీ ఏదైనా కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ కలర్ పైన టాప్ లెహంగా ఏదైనా వేసినా సేమ్ వేస్తే అది అంత లుక్ ఉంటుంది. కాంట్రాస్ట్ వేసినప్పుడు అది చాలా లుక్ ఇస్తుంది. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ప్లాంట్ డూ హ్యావ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. దానికి రెడ్ కలర్ ఉంది అంటే దానికి ఆపోజిట్ బ్లాక్ కలర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ that are called as alleles. వాటిని మనం alleles అని అంటున్నాం. Alleles అంటే a pair of contrasting character is called as an allele. pair అంటే ఏంటి? రెండు. So a pair of contrasting character. A pair of contrasting character is called as an allele. And the genes ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ alleles పైన లొకేట్ అయి ఉంటాయి. This allele is a location. ఇది allele ఏవైతే ఉందో దీనిపైన ఆ జీన్స్ అన్ని కూడా లొకేట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ద జీన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ జీన్స్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ జీన్ లోకాయ్. ఎప్పుడైతే ఈ జీన్స్ అన్ని కూడా సేమ్ జీన్ లోకస్ పైన లొకేట్ అయ్యాయి అనుకోండి. సపోజ్ దేర్ ఈజ్ అ వన్ జీన్ హియర్, వన్ జీన్ హియర్. సో పేర్ ఆఫ్ alleles, ఈ alleles ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సేమ్ జీన్, ఒక allele ఇక్కడ ఇంకొక allele ఇక్కడ, ఒక కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ, ఒక కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ, ఈ సేమ్ లోకస్ పైన ఎప్పుడైతే ఉంటాయో వాటిని మనం హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటాం. Homologous chromosomes. Homo is nothing but same. So when the genes or when the alleles are arranged on a same gene locus are called as a homologous. And when they are arranged on different, ఒకటి వచ్చేసి ఇక్కడ ఉండి ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని హెటెరోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ జెనెటిక్స్. And next thing, genes are the units of inheritance which are also called as factors by the Mendel. So ఈ జీన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటున్నాము, ఇవన్నీ కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ కి సంబంధించి యూనిట్స్ ఆర్ వీటిని మనం ఫ్యాక్టర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ మెండల్ had been selected around about 14 varieties of true breeding techniques. మెండల్ ఏం చేశారు, 14 varieties of pea plant ని తీసుకున్నారు, showing all similar characteristics except for one character. So ఆయన true breeding plant ని తీసుకొని he had developed by repeating selfing which shows a stable trait for several generations. So ఆయన 14 varieties of this pea plant, ఈ pea plant కి సంబంధించి 14 రకాలుగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ని తీసుకొని వాటి మధ్య క్రాసింగ్ చేసి సిమిలర్ క్యారెక్టర్ వచ్చే వరకు వాటిని క్రాస్ చేస్తూ ట్రూ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్ ని కనుక్కున్నారు. The genes that are denoted by alphabets. So ఇందులో జీన్స్ అన్ని కూడా అవే జీన్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్. ఇందులో జీన్స్ అన్ని కూడా మనం ఆల్ఫాబెట్స్ ద్వారా డినోట్ చేస్తాము. These are the genes. Genes are also called as a factors. So the genes in this genetics are being denoted in the form of an alphabets. Alphabetical form లో మనం దీన్ని డినోట్ చేస్తాము. That is an alphabets అంటే అవి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ లెటర్ ఉండొచ్చు. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, క్యాపిటల్ లెటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్మాల్ లెటర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం టీ, స్మాల్ టీ తీసుకున్నాం, ఆర్ క్యాపిటల్ టీ తీసుకున్నాం. దిస్ క్యాపిటల్ టీ ఇండికేట్స్ అ టాల్ అండ్ దీనికి కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి, స్మాల్ టీ. ఈ స్మాల్ టీ డినోట్స్ డ్వార్ఫ్, అంటే ఆ ప్లాంట్ అనేది టాల్గా ఉంది, డ్వార్ఫ్ అంటే పొట్టిగా ఉందని అర్థం. సో మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము క్యాపిటల్ టీ ఇంకా స్మాల్ టీతో.
ఆ 7 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం ఏవైతే కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో వాడుతున్నామో అన్ని కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఈ యొక్క ఆల్ఫాబెట్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాము. అన్నిటిలో క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది, స్మాల్ లెటర్ కూడా ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్ as well as the small letter. And one more important thing, ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుందో ఒక పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్లో ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుందో ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ జీన్ ఈజ్ డామినెంట్. ఈ జీన్ అనేది డామినెంట్ అని చెప్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఒక పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్లో స్మాల్ లెటర్ ఉంటుందో ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ జీన్ ఈజ్ రెసెసివ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుందో కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్లో అది డామినెంట్ అని చెప్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే స్మాల్ లెటర్ ఉంటుందో ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ అ రెసెసివ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంట్రొడక్షన్. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మెండల్ ఈ పీ ప్లాంట్ నుండి 7 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ని ఐసోలేట్ చేశారు. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద 7 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అసలు ఏంటిది. So this is called as a character which we have taken, and దాని యొక్క డామినెంట్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు దాని యొక్క డామినెంట్ ఏంటి, రెసెసివ్ ఏంటి. So totally he had taken 7 pairs of contrasting characters from the P plant. P plant నుండి 7 pairs of contrasting character తీసుకున్నాడు. ఒక్కొక్క కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ కి డామినెంట్ ఉంటుంది, రెసెసివ్ కూడా ఉంటుంది. So if you see the first one, that is the length of the stem. Length of the stem is the first one. ఆ స్టెమ్ యొక్క ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి స్టెమ్ ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. సో ఆ లెంత్ అనేది ఎలా ఉండొచ్చు, ఇట్ కెన్ బి అ టాల్, ఇట్ కెన్ బి అ డార్ఫ్. టాల్ ఉంటే అది డామినెంట్, డార్ఫ్ ఉంటే అది రెసెసివ్. And if you see about the second most important character, that is the position of flower. Position of flower. ఆ ఫ్లవర్ అనేది ఏ పొజిషన్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ an axillary or terminal. Axillary and terminal, పైన ఉందా టర్మినల్ కింద ఎండ్ దగ్గర ఉందా ఆ ఫ్లవర్ యొక్క పొజిషన్. అది సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ వన్ is commonly called as a color of flower. ఫ్లవర్ యొక్క కలర్ it is differentiated. నార్మల్ గా ఇది ఓన్లీ పీ ప్లాంట్ లో కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ బి అ వైలెట్ అండ్ వైట్. వైలెట్ అయినా ఉండొచ్చు, వైట్ అయినా ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైనా చిక్కుడు పువ్వు చూస్తే అది కొంచెం పింకిష్ పర్పులిష్ వైలెట్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ వైట్ కలర్లో కూడా ఉంటుంది. వైలెట్ ఈస్ ద డామినెంట్, వైట్ ఈస్ ద recessive. And if you say take the fourth character, that is the shape of the, we will write here pod shape. ఆ యొక్క పాడ్ అనేది ఉంటుంది, ఆ సీట్ లోపల చిన్న పాడ్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద పాడ్ షేప్ ఆర్ కాటిలిడల్ షేప్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని. సో దిస్ పాడ్ షేప్ ఈజ్ ఈదర్ ఫుల్ ఆర్ కన్స్ట్రిక్టెడ్. అంటే ఆ పాడ్ షేప్ అనేది ఫుల్గా డెవలప్ అవుతుంది, దాన్ని మనం ఫుల్ అంటాం, దట్ ఈస్ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్. కన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటే డెవలప్ అవ్వకుండా ఆగిపోయినప్పుడు దాన్ని మనం కన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటున్నాం, అండ్ దట్ ఈస్ ద రెసెసివ్ క్యారెక్టర్. And next we are moving to the fifth type, that is a pod shape kada. Now we will discuss about the pod color. Pod color, and this pod color is green, is dominant, and yellow is recessive. Okay, now we will move on to the sixth one, seed shape. Seed shape. So in this seed shape అనేది రౌండ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా వ్రింకిల్డ్ అయినా ఉండొచ్చు. వ్రింకిల్డ్ అంటే ముడతలు పడడం. And next seventh and last most important character is the seed color.
Seed shape, seed color. Seed color అంటే nothing but a cotyledon color. So it can be an yellow or green. So these are considered to be the 7 most important contrasting characters. So ఈ 7లో ఇవన్నీ డామినెంట్, ఇవన్నీ రెసిస్టివ్. సో ఇది ఓన్లీ పీ ప్లాంట్కి సంబంధించి పీ ప్లాంట్లో 7 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్. అది టాల్ అయినా ఉండొచ్చు, డ్వార్ఫ్ అయినా ఉండొచ్చు. టాల్ ఉంటే దాన్ని మనం డామినెంట్ అన్నా, డ్వార్ఫ్ ఉంటే దాన్ని మనం రెసిస్టివ్ అని అన్నాం. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, ఆ ఫ్లవర్ అనేది ఆ యొక్క ప్లాంట్ పైన, ఆ యొక్క స్టెమ్ పైన ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంది, ఆక్సిలరీయా టర్మినల్. ఆక్సిలరీ అంటే పైన, టర్మినల్ అంటే ఎండ్స్కి, టువర్డ్స్ ద ఎండ్. సో ఆక్సిలరీ అనేది డామినెంట్, టర్మినల్ అనేది రెసిస్టివ్. అండ్ కమింగ్ టు ద కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అనేది చిక్కుడు చెట్టులో నార్మల్గా వైలెటిష్ కలర్ ఆర్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. వైలెట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది డామినెంట్ నేచర్లో ఉంటుంది. వైట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇన్ రెసిస్టివ్ నేచర్. అండ్ కమింగ్ టు ద పాడ్ షేప్, పాడ్ షేప్ అనేది ఈదర్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్. పాడ్ కలర్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ ఆర్ ఎల్లో. సీడ్ షేప్ వచ్చేసరికి రౌండ్గా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్. వ్రింకిల్గా ఉంటుంది, రెసిస్టివ్ క్యారెక్టర్. సీడ్ కలర్ వచ్చేసరికి ఎల్లో ఉంటే డామినెంట్, గ్రీన్ ఉంటే రెసిస్టివ్. So this is all about the different types of 7 pairs of contrasting characters that are being observed in a pea plant by Mendel. Okay. This table is very important. ఈ టేబుల్ పైన కూడా షార్ట్ అడగచ్చు, వెస్ట్ అడగచ్చు, వేరే షార్ట్ కూడా అడగచ్చు. ఇది మస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ ఈ టేబుల్ అనేది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఫస్ట్ యూ రిమెంబర్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అనేది ఈజీగా గుర్తుంటుంది. లెంత్ తర్వాత మనకి రెండు కూడా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ స్టెమ్ అయిపోయింది కదా, స్టెమ్ తర్వాత మనకి 2 ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. అందులో ఆ ఫ్లవర్స్లో ఏంటి, ఒకటి వచ్చేసరికి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, ఒకటి వచ్చేసరికి కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్, ఒకటి వచ్చేసరికి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. సో ఇక్కడ స్టెమ్ 2 ఫ్లవర్స్ అయిపోయాయి. నౌ యూ రిమెంబర్ దిస్ 4 ఈజీలీ. పాడ్ షేప్, పాడ్ కలర్, సీడ్ షేప్, సీడ్ కలర్. పాడ్ రెండు ఉంటాయి, దాని యొక్క షేప్కి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, దాని కలర్కి కూడా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద 7 important pairs of contrasting characters. And next we'll move on to the different types of characters. So next in this genetics we will discuss mainly into 2 types. ఆ జీన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం 2 విధాలుగా differentiate చేస్తాం. One is the genotypic as well as the phenotypic. So phenotype and genotype. Phenotype and genotype. So ఈ phenotype అంటే ఏంటి అంటే, ఒక ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్, ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ బట్టి మనం దాని యొక్క క్యారెక్టర్ని తెలుసుకున్నప్పుడు, దాని యొక్క ట్రేట్ని తెలుసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఫీనోటైప్ అని అంటున్నాం. ఫీనోటైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు చిక్కుడు చెట్టు ఉంది, ఆ పీ ప్లాంట్ ఉంది, దాన్ని ఎక్స్టర్నల్గా మనం చూసినప్పుడు అది టాల్ ఉందా, డ్వార్ఫ్ ఉందా, ఆ కలర్ అనేది వైలెటా, వైటా అనేది ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం. బయట డైరెక్ట్గా మనం ఎక్స్టర్నల్గా మన కలర్తో చూసే ఒక క్యారెక్టర్ని డిఫైన్ చేయడం అనేది ఫీనోటిపిక్ ఆర్ ఫీనోటైప్. Like an external or physical or external appearance of a character. External appearance of a trait. So ఈ genetics లో మనం character ని trait అని అంటున్నాం. So this is an external appearance of a trait. చూడగానే ఆ plant ని చూడగానే అది tall ఉందా, dwarf ఉందా, దానికి yellow flowers ఉన్నాయా, white ఉన్నాయా, దాని యొక్క పాడ్ షేప్ ఎలా ఉంది, సీడ్ షేప్ అనేది ఎలా ఉంది అనేసి తెలుసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ ఆన్ టు దిస్ జీనోటైప్. జీనోటైప్ అంటే దాని యొక్క ఇంటర్నల్ అపియరెన్స్, దాని యొక్క జీన్స్ గురించి తెలుసుకోవడం. ఫినోటైప్ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ప్లాంట్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేసి తెలుసుకుంటాం. అండ్ దిస్ జీనోటైప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం. Genetic makeup of an
ఆర్గానిజం. అది ఏ ప్లాంట్ బాడీ అయినా అది కొన్ని జీన్స్తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఆ జీన్స్ని తెలుసుకోవడమే మనం జీనోటైప్ అని అంటున్నాం. అంటే ఇట్ సపోజ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్లో నార్మల్గా అది టాల్ ఉందా లేదా డ్వార్ఫ్ ఉందా అనేసి కనుక్కుంటున్నాం. ఈ జెనెటిక్ మేకప్కి వచ్చేసరికి దానికి ఈ టాల్కి డ్వార్ఫ్కి సంబంధించిన జీన్స్ ఏంటి? క్యాపిటల్ టీయా, స్మాల్ టీయా లేదా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీయా? సో అలా డినోట్ చేస్తే మనం దాన్ని జీనోటిపిక్ అంటాం. అండ్ ఏదైతే రేషియో మనకి ఫీనోటైప్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఫీనోటిపిక్ రేషియో అని అంటున్నాం. అండ్ ఏదైతే రేషియో మనకి జీనోటైప్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనం జీనోటైపిక్ రేషియో అని అంటున్నాం. అండ్ ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఇస్ అ టాల్, దిస్ ఇస్ అ డ్వార్ఫ్ కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ జనరేషన్ని చూపించినప్పుడు గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఫ్యూజన్ అయినప్పుడు మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మనకి ఎలాగైతే ఫామ్ అవుతాయో, సో ఇందులో కూడా ఆ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఆ క్యారెక్టర్కి సంబంధించి కొన్ని గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ గ్యామెట్స్ని మనం సర్క్యులర్ షేప్లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టీ ఈజ్ ఎ గ్యామెట్. సో ఇలా డిఫైన్ చేయాలి, ఇలానే రాయాలి. ఇలా రాస్తేనే అది గ్యామెట్ అని అర్థం. సో ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ టీ ఉంది, దీనికి ఇలా పెడితే అది గ్యామెట్ ఫామ్ అయింది అని అర్థం. అంటే గ్యామెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాటర్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయింది అని అర్థం. నౌ వి విల్ సీ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ మెండలిజం. సో ఇన్హెరిటెన్స్కి వచ్చేసరికి ఏదైనా సింగిల్ పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్లో చూపించినప్పుడు దాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటున్నాం. ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్గా ఒక పేరెంట్ సెల్ నుండి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కి ఏదైనా క్యారెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే సింగిల్ పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో, ఎప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో దాన్ని మనం మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? మోనోహైబ్రిడ్. మోనో ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్. సో సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ద్వారా మనకి ఒక క్రాస్ జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అని అంటున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ దేర్ ఆర్ 2 లాస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఏంటి? సో దర్ ఈస్ ఎ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో మనకి సింగిల్ క్రాస్ అనేది జరుగుతుంది. సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ద్వారా మనకి ఒకటేసారి క్రాస్ జరిగినప్పుడు when there is a cross between only one single parent, that is called as a monohybrid cross. And this monohybrid cross explain the 2 laws. ఇది 2 లాస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. that is the law of dominance and the next one is the law of segregation. Law of dominance as well as the law of segregation ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్, నేను ఇంతకుముందు మీకు ఆ క్యారెక్టర్స్ వేసి చూపించాను. దట్ ఈస్ టీ, క్యాపిటల్ టీ ఇంకా స్మాల్ టీ అని. ఎప్పుడైతే ఒక ఇండివిజువల్లో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో, దట్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఇలా సిమిలర్గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం హోమోజైగస్ అని అంటున్నాం. సిమిలర్గా ఉన్నప్పుడు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి కండిషన్లో ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాంట్లో మనకి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో దాన్ని మనం హోమోజైగస్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాంట్లో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో దాన్ని మనం హెటిరోజైగస్ అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది? క్యాపిటల్ టీ ఉంది, స్మాల్ టీ ఉంది. అంటే అవి 2 వేరు కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. 2 వేరు ఉన్నాయి, ఒక డామినెంట్ ఒక రెసెసివ్. సో వేరు ఉన్నప్పుడు దాన్ని హెటిరోజైగస్ కండిషన్ అని అంటున్నాం. సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం హోమోజైగస్ కండిషన్ అని అంటున్నాం. ఇన్ హెటిరోజైగస్ స్టేట్, ఈ హెటిరోజైగస్ స్టేట్లో డిస్సిమిలర్ అలీల్స్ ఉండడం వలన, ఈ యొక్క జీన్లో డిస్సిమిలర్ అలీల్స్ ఉండడం వలన ఇట్ కంట్రోల్స్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్. సో ఇందులో 2 ఉన్నాయి. నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే 2 డామినెంట్ కాబట్టి దీనికి వచ్చే ఫినోటైప్ ఏంటి? టాల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 స్మాల్ అంటే 2 డ్వార్ఫ్ అయినప్పుడు దీనికి వచ్చే ఫినోటైప్ అనేది డ్వార్ఫ్ అనేది వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ టీ ఉంది, స్మాల్ టీ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు టాల్ ఉంది, డ్వార్ఫ్ ఉంది. మరి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్లాంట్ టాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా, డ్వార్ఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా?
దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ హెట్రోజైగస్ కండిషన్లో ఏ ప్లాంట్ అయితే ఏ అలీల్ అయితే డామినెంట్ క్యారెక్టర్ని చూపిస్తుందో అది మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డామినెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, దిస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ అ డామినెంట్, అది డామినెంట్ ఉంది కాబట్టి అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఇది రెసెసివ్ ఉంది కాబట్టి ఇది దీని ఎఫెక్ట్ని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. అంటే ఆ వచ్చే జనరేషన్లో ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్లాంట్ అనేది టాల్గానే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డ్వార్ఫ్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ డ్వార్ఫ్ అనేది రెసెసివ్ కాబట్టి, ఇది డామినెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా దాని క్యారెక్టర్ని చూపిస్తుంది. అండ్ అది రెసెసివ్ కాబట్టి దాని క్యారెక్టర్ని అక్కడికే ఆపేస్తుంది. And it also explains the explanation of only one of the two characters in parental generation. మనకు నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా 2 gametes అనేవి ఉంటాయి, ఒకటి డామినెంట్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటివి రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి ఒక F1 జనరేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి. ఈ F1 జనరేషన్ నుండి మళ్ళీ మనకి గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి F1 జనరేషన్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ క్రాసింగ్ చేస్తాం. క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు F2 జనరేషన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ దర్ విల్ బి ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ F1 ఇంకా F2 జనరేషన్స్ అని రెండు ఉంటాయి. దీన్ని ఫస్ట్ ఫ్లియార్ జనరేషన్ అని అంటాం. ఫస్ట్ ఫ్లియార్, దీని వచ్చేసరికి సెకండ్ ఫ్లియార్ జనరేషన్. సెకండ్ ఫ్లియార్ జనరేషన్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ జీనోటిపిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫినోటిపిక్ రేషియోస్. ఇది జీనోటిపిక్ ఇంకా ఫినోటిపిక్ రేషియోస్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. And if you move on to this law of dominance as well as law of segregation. So first I'll say about the law of dominance. Law of dominance అంటే దీని యొక్క నేమ్లోనే ఉంది, డామినెంట్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే చూపిస్తుంది. When two pure homozygous plants with a pair of contrasting characters express itself in the F1 generation is called as a dominant character. ఎప్పుడైతే రెండు ప్యూర్ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్ ద ప్యూర్, రెండు కూడా హోమోజైగస్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. సో ఇవి కాస్త F1 జనరేషన్కి వచ్చేసరికి దీని డామినెంట్ క్యారెక్టర్నే చూపిస్తాయి. అంటే టీటీఏ ఫామ్ అవుతాయి, అంటే టాల్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ హిడెన్. సో ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది కాస్త టీ ఇంకా టీలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది డామినెంట్, ఇది రెసెసివ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది F1 జనరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి అది రెండింటిని చూపిస్తుంది. కాకపోతే ఇది డామినెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, అండ్ ఇది స్మాల్ టీ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని సప్రెస్ చేస్తుంది. ఆ క్యారెక్టర్ని అది సప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే టాల్ క్యారెక్టర్ని అది F1 జనరేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a law of dominance. In this law of dominance, when two pure homozygous plants were crossed, it itself shows its dominant character. అది F1 జనరేషన్లో ఎప్పుడైతే డామినెంట్ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందో దాన్ని మనం లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ as a law of segregation, ఆర్ దీనికే ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసరికి లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అని కూడా అంటారు. Law of purity of gametes. So in this law of purity of gametes, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, law of segregation. Segregation is nothing but a separation. Segregation అంటే separation. So the two alleles of a gene when present together in a heterozygous state. ఏవైతే రెండు alleles ఒకే జీన్లో హెట్రోజైగస్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు, ఇలా టీ అది హెట్రోజైగసే కదా, ఆ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు అవి రెండు ఒకదానికొకటి ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా, రెండు ఒకదానికొకటి అటాచ్ అవ్వకుండా అవి F1 జనరేషన్కి వచ్చేసరికి సపరేట్ అయిపోయి గ్యామెట్ ఇస్తారు. ఇది టీ గ్యామెట్ టాల్ఫ్, ఇది డ్వార్ఫ్ గ్యామెట్ని ఇస్తుంటాయి. సో దట్ alleles which are present on the same gene in a heterozygous condition, that upon the F1 generation that law will separate, that alleles will separate, అవి separate అవుతాయి, segregate అవుతాయి in the formation of gametes. Gamete formation అప్పటికి అవి separate అయిపోతాయి. And now I will explain the monohybrid cross. So Mendel selected two pure homozygous plants. రెండు ప్యూర్ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ అ టాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డ్వార్ఫ్. ఏంటంటే అవి టాల్ ఒకటి, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి డ్వార్ఫ్. And use them as a parental generation, and the plants appeared in F1 are the suppressing dwarf character. So I said
మెండల్ 2 ప్యూర్ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేశారు. దీస్ ఆర్ ద 2 ప్యూర్ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్. టాల్, డ్వార్ఫ్, ఇవి రెండు కూడా ప్యూర్ హోమోజైగస్. ఇది వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ విల్ రైట్ అబౌట్ ద జీనోటిపిక్ రేషియో. జీనోటిపికల్ వచ్చేసరికి ఈ టాల్ ని మనం ఈ క్యాపిటల్ టీ జీన్స్ లాగా పోలుస్తున్నాము. ఈ డ్వార్ఫ్ వచ్చేసరికి స్మాల్ టీ. ఓకే, సో ఈ ఫీనోటిపిక్ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ అని చెప్పాను. అంటే ఆ ప్లాంట్ మనకి బయటికి టాల్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి టాల్, డ్వార్ఫ్ గా కనిపిస్తే డ్వార్ఫ్. సో దాని యొక్క జీనోటిపిక్ వచ్చేసి అందులో జీన్స్ ఏంటి, టీటీ. సో రెండు హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ ని తీసుకొని, హోమోజైగసే కదా, సో ఇవి సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి హోమోజైగస్, వీటిని క్రాస్ చేశారు. సో ఇక్కడ హోమోజైగస్ కాబట్టి ఈ రెండింటి నుండి క్యాపిటల్ టీ నుండి మనకి టీ అనే గ్యామెట్ వస్తుంది. ఈ స్మాల్ టీ నుండి ఈ స్మాల్ టీ గ్యామెట్ వస్తుంది. సో ఈ గ్యామెట్స్ ని సర్కిల్ చేసి ఇండికేట్ చేయాలని చెప్పా. సో ఈ గ్యామెట్స్ కాస్త ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఫ్యూజ్ అయ్యి F1 జనరేషన్ ని ఫామ్ చేయాలి. సో మనకి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అనే గ్యామెట్ ఇది అనేది వస్తుంది. F1 జనరేషన్ వస్తుంది. ఏంటది, క్యాపిటల్ టీ ఇంకా స్మాల్ టీ అనే F1 జనరేషన్ వస్తుంది. ఇవి ఫ్యూజన్ అవ్వడం వల్ల వీఆర్ గెటింగ్ capital T as well as small t in a heterozygous condition. ఇది heterozygous condition లో ఉంది కదా, ఎందుకంటే ఒకటి క్యాపిటల్ ఉంది, ఒకటి స్మాల్ లెటర్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ F1 ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అది సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలి. సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలి అంటే ఏమవుతుంది, ఇందులో ఇది టాల్ ఉన్నప్పటికీ ఇది డామినెంట్ క్యారెక్టర్ని చూపిస్తుంది. అంటే దాని యొక్క రేషియో అనేది టాల్ గానే ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ ఎ టాల్. సో దిస్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కాస్త మళ్ళీ ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ క్రాస్ విత్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఈ F1 జనరేషన్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఈ F1 జనరేషన్ కాస్త సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలి. ఏది ఫామ్ అయిందో దాంతోనే అది ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి టీ అన్న గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, స్మాల్ టీ అన్న గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అన్న గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఒకదానికి ఒకటి క్రాస్ అవ్వాలి. ఇవి ఎలా క్రాస్ అవుతాయంటే చూడండి, దిస్ టీ విల్ రియాక్ట్ విత్ దిస్ and this tea will react with this and this tea will react with this and this also react with this. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ టీ కాస్త దీంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ టీ వస్తుంది. ఈ టీ కాస్త దీంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వస్తుంది. This small t when reacts with capital T will get capital T. This small t when reacts with small t will get ఇలా వస్తుంది. సో మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఇది హోమోజైగస్ ఎందుకంటే సేమ్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు వచ్చేసరికి హెట్రోజైగస్, ఇది కూడా హోమోజైగస్ ఎందుకంటే సేమ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి చక్కర్ బోర్డ్ వేయాలి. చక్కర్ బోర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యూనెట్ స్క్వేర్. దాన్ని మనం ప్యూనెట్ స్క్వేర్ అని అంటున్నాము. సో వీ నీడ్ టు డూ దిస్ చక్కర్ బోర్డ్ ఆర్ ప్యూనెట్ స్క్వేర్. సో ఈ చక్కర్ బోర్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఇండికేట్ చేయాలి, మెయిన్ ఇంకా ఫీమేల్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాము, 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాము. మనం అక్కడ క్రాస్ ఎలాగైతే వేసామో సేమ్ హియర్ దానికి ఇలా చక్కర్ బోర్డ్ వేయాలి. టీ 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 మనకి ఏవైతే గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యాయో ఆ గ్యామెట్స్ని ఇక్కడ వేయాలి. సో ఇక్కడ క్రాస్ చేస్తాం, దీన్ని దీంతో దీన్ని దీంతో. సో ఇక్కడ టీ 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 అనే వచ్చేసాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ హోమోజైగస్ టాల్. దిస్ ఈజ్ ఎన్ హెట్రోజైగస్ టాల్. ఇది కూడా హెట్రోజైగస్ టాల్. ఇది వచ్చేసరికి హోమోజైగస్ బట్ డ్వార్ఫ్. అర్థమైందా, మనకు హోమోజైగస్ టాల్ ఒకటి ప్రొడ్యూస్ అయింది, హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్ ఒకటి వచ్చింది. ఇవి రెండు కూడా హెట్రోజైగస్ బట్ రెండు ఈ టీ అనేది క్యాపిటల్ ఉంది కాబట్టి అది డామినెంట్ క్యారెక్టర్ని చూపిస్తుంది. ఇట్ ఫాలోస్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అండ్ అది టాల్గా అయిపోతుంది. అండ్ నౌ వీ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ద ఫీనోటిపిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జీనోటిపిక్ రేషియో. సో దీని యొక్క ఫీనోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసరికి
ఫినోటిపిక్ ఇంకా జీనోటిపిక్ రేషియో అంటే ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ వచ్చేసరికి 3:1, జీనోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసరికి 1:2:1. సో దాన్ని 3:1 అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఫినోటిపిక్గా వైట్గా అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఈ 3 ప్లాంట్స్ ఈ ఫామ్ అయిన 4 ప్లాంట్స్లో ఈ 3 కూడా టాల్ లానే కనిపిస్తున్నాయి. దిస్ ఈస్ టాల్ అండ్ దట్ ఈస్ టాల్. సో అందుకే ద ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ 3 and 1 ఈస్ డ్వార్ఫ్. ఒకటి మాత్రమే డ్వార్ఫ్గా ఉంది కాబట్టి 1. జీన్స్ పరంగా చూస్తే ఏమవుతుంది? అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ జీన్స్ ఇది ఒక 1 హెట్రోజైగస్గా 2 ఇది 1. సో జీన్స్ అనేటువంటివి వేరే. సో జీనోటిపిక్ రేషియో ఈస్ 1:2:1. So this is all about the monohybrid cross as well as the checkerboard or a Punnett square. In the next class I will be going on continuing with the dihybrid cross.